Good morning, my friends. Buenos días, amigos, y alumnos, y eruditos todos. Today, I would like to introduce you to your Time to Read protocol. The Time to Read protocol is something we will do 2 or 3 times a week during your enrichment time. Hoy día voy a presentar su Time to Read protocol. Es una rutina que vamos a hacer 2 o 3 veces a semana en su hora de enrichment time in the morning. So, when you log into iLit, I would like for you to go to your library and choose a book. First, choose a book in the library either by scrolling through or doing a keyword search based on topics that are of interest to you. All of the books are in English. Primero, elige un libro. Busca por los libros en la librería electrónicamente por una de palabras o de tópicos en que estás interesantes, o nomás por el carousel. Hay diferentes tipos de libros, hay revistas, hay libros para aprendedores como nosotros. Okay? So, elige un libro para leer. Then, read. Pues entonces, lee. Read as soon as you have chosen your book. Next is the conference time. When you are with me, I will conference with you about the books you are reading. I might send you messages through iLit. I might send you some gifts through iLit. There are little stars I can send you. Entonces, el tercer paso en Time to Read routine es una conferencia. Durante su tiempo conmigo, yo voy a preguntarle de qué estás leyendo y por qué, y cosas así, no más una conversación. Es posible que yo voy a mandarle a usted unos mensajes o unos regalitos de iLit. Hay premios que puedo mandarte, son estrellas. And then number 4 is respond. I will give you a response prompt in your action steps for the days that you read. You will open your class notebook and respond in your journal. Entonces, el cuarto paso es de responder. Yo voy a darles a ustedes una prompt, una oración, una pregunta de lo que has leyendo, y vas a responder en su class notebook. Este class notebook está en línea en este programa. Bueno, entonces, por favor, empieza a leer. Elige un libro, leer, y hoy día o mañana yo voy a preguntar cómo es su libro y how do you like your book, y luego yo te enseño en viva cuando estamos juntos cómo puedes usar tu online notebook. So choose a book, begin reading, and when we're together I will conference with you and I will show you how to use your class notebook to respond to my prompts. Bye!